Bameka babeerawo ng'owulira oli mulwadde omutima? How many feel like their hearts are sick? Golola omukono okindage. By show of hands. Teeka wansi omukono. Bameka bawulira ng'obeerawo ng'olina obulumi ku mutima? Then how many usually feel some pain at heart? Buli muntu alina obulumi ku mutima. Everybody has got that pain at heart. Mu bulamu buno In this life, ekirwazizza abantu emitima what has made people's hearts be sick bantu bannaabwe. are the fellow human beings. Ekirwazizza abantu emitima What makes people's heart feel bantu sick bannaabwe. are the fellow human beings. Abamu temukyategeerekeka Some of you no longer in positions kubanga baabakosa emitima, because your hearts were baabamenya emitima, your hearts were broken baabayuza emitima. and they were torn. Era ensonga lwaki omuntu akaaba. It's the reason a person cries. Omuntu akaaba lwaki? Why should a person cry? Akaaba lwa muntu munne. They cry because of a fellow being. Buli muntu gw'olaba akaaba lwaki? Lwa muntu munne. Whether you see crying, they are crying because of the Ensonga fellow lwaki human being. nkusomesa? It's the reason I teach you. Bw'ofunanga omuntu mu bulamu bwo When you find a person in your life akwesiga who trusts you n'akwagala, and who loves you, bambi please tokikola. never do it. Tomumenya mutima, Don't break that person's tomukosa heart. mutima. Do not hurt. Bw'ofunanga omuntu akwagala mu bulamu Once you find a person who loves you in your life n'akwesiga, and they trust you, n'abeera wamu naawe, They stand n'ayimirira with wamu you. naawe, They stand n'akwagala, with you. They love n'ayimirira wamu naawe and mu they mbeera stand yonna, with you in every circumstance, tokikolanga never do it kumumenya mutima. to break that person's heart. Omutima tegumala gawona. For the heart can't easily heal. Omutima tegumala gawona. The heart doesn't easily heal. Gusobola okulwalira ebbanga lyonna ly'oliva ku nsi. It can be sick for the rest of your life you're to live on earth. Tegumala gakola ki? Tegumala It gawona. doesn't easily heal. Kati mu bulamu buno yiga okwegenderezanga muntu munno. So learn to be careful with a fellow being in this life. Yiga okwegenderezanga muntu munno mu bulamu buno. Learn to always be careful with your Era colleagues. weewalenga okumenya omutima gw'omuntu omulala mu bulamu bwo. And always avoid breaking some other person's heart. Ogwo in your gwe life. mukisa ogw'amaanyi omuntu gw'asobola okubeera nagwo mu nsi. Because that is the greatest blessing a person can attain in the world. Bino byonna by'ogamba omukisa. This business of you saying the blessing, Omukisa the blessing, ng'omenya emitima gy'abalala. yet you're breaking other people's hearts. Togenda kubeera na mukisa ku nsi. You will not be blessed on earth. Fuba nnyo okulaba And never to see obulamu bwo bwonna that in the whole of your life, toyiwanga muntu. you never betray any other person. Nze bino mbikusomesa. I am teaching you this. Ofubanga nnyo okulaba mu bulamu buno And never to see that, in this n'otayiwa life, muntu. that you do not betray anyone. Leka bakuyiwe Maybe, naye gwe toyiwanga muntu akutadde mu bwesigwa. but never try to betray a person who has trusted you. Toyiwanga muntu akutadde mu bwesigwa. Toyiwanga muntu akuyiddewo mubiri. Toyiwanga muntu akutteko ku mukono Never fail a person No who has mumenya held you by omutima. hand and then break that person's Kikyamu. hand. It is really wrong. togenda funa mukisa For you will never be blessed mwene ensi in this world ng'omenya if you don't break emitima gy'abantu abalala. other people's hearts. Olina kukwata ku mukono A person n'akuyirawo omubiri They stand n'akubeererawo They stand with you. n'alemwa n'okukola bye yalikoze They even fail to do kubanga what you gwe because n'omusasulamu and you reward them mumenya mutima. by breaking the hearts. Abantu batambula The people move nga bakaaba Right. balina amaziga With tears. balina ebiwundu They have naye ng'ebiwundu bye balina The wounds bye they abantu have bannaabwe. up from the fellow human beings. Muyina bye mwamenya emitima. There are people you broke their hearts. Muyina bye mwamenya omutima. There are people's hearts you broke. Muyina bye mwakaabya There are those you made to cry. nga bababeererawo Yet they stood nga by you. babakwatako Helped you through. nga yakuwanirira olunaku olumu That they supported bwe you. wayitawo gwe n'omwerabira. When you pass through Ekintu it, ekyo kikyamu bw'oba oyagala okutambula obulungi. That is Kyewalenga if you want to move well, always kyewalirenga ddala kikyamu. it is really wrong.
Ani ali nange? Who is with me? Kikyamu nnyo. It's absolutely wrong. Weewale okumenyanga abantu omutima. Avoid breaking people's hearts. Weewalenga okumenya abantu omutima. Always avoid breaking people's hearts. Nze nkubuulidde. I have told you. Kyewalenga mu bulamu bwo. Always avoid it in your life. Byonna byonna by'osobola ogamba nti nkola nsanyuse Katonda. All you can say that I'm doing this to please God. Okubeera nga weeyisa bulungi eri abantu be. Is for you to behave well Era with his ng'okwata people. bulungi abantu be. And you handle his people Era well. ng'okola bulungi abantu And be. you treat his people Era well. ng'oli wa kisa eri abantu be. That you are kind Kye before kintu his ekisinga people. okusanyusa Katonda. That is what pleases God. Bino byonna by'oyimba This is also n'otendereza the same. And you bw'obeera praise. nga weeyisa bubi If you eri abantu ba Katonda, Before God's Katonda people. taliba musanyufu gy'oli. God will never be happy with you. Bw'oba ng'okaabya abalala If you make naawe others oli cry, kaaba. you'll also cry. Katonda tasobola kubeera musanyufu God gy'oli. is happy with you. Ne bw'oyimba, Even though ne you say, bw'okuba ettendo litya, even if ne bw'okola whichever- bitya. whatever you might try to do, Bw'obeera ng'olumya abantu abalala. as long as you have Bw'obeera other nga people, gwakaabya abantu as abalala. long as you make others to cry, Bw'obeera nga gwaleetera abantu abalala okweraliikirira. as long as you're the one who makes the Bw'obeera others nga to worry, gwaleetera abantu abalala okwekyawa. as long as you're the one who makes the others to Bw'obeera nga make themselves, gwaleetera abantu abalala okulumwa. as long as you cause Togenda kubeera na mirembe mw'eno ensi. you'll never find peace in this Nze ndi world. muweereza ow'enjawulo. I'm a special minister, Fuba okulaba and never to see nga obeera oyo that you were awanirira Who supports omutima gw'omulala. some other person. Beera oyo awanirira omutima gw'omulala. Be the one So who si supports oyo other people's amenya hearts, omutima gw'omulala. not the one who breaks some. Beera oyo awanirira omutima gw'ani gw'omulala. Be the one who supports some other person's heart. Mulekerawo okumenyanga emitima gy'abantu. Stop breaking people's hearts, Togenda kubeera na mirembe. for you'll never find Fuba peace. okulaba nga oli muzimbi wa mitima. Endeavor to be a builder of the hearts. Zimba emitima gy'abantu. Build people's hearts. Nyweza emitima gy'abantu. Establish the people's Beera hearts. oyo agumya emitima gy'abantu. Be the one who Beera oyo strengthens awanirira emitima Be gy'abantu. the one who supports the people's hearts. Omuntu yalibadde yeegenderezebwa nnyo. A human being would be handled in a very Kubanga careful kyekintu way. Katonda kye yatonda naawe obudde bwe For n'akutonda something mu ngeri enjawulo and he created a ate human n'akuwa being so special. amagezi ag'enjawulo mu bintu And he byonna. gave you the special wisdom above all the other things. Katonda yatonda omuntu nga bw'otunuulira omuntu God created a human being that when olaba you look nga at them, yakola omuntu yamukola na bwagazi. you realize that the creator of a human being created them with love. Era Katonda asobola okugamba abantu bwe bwagazi bwange. And God can say that the human beings are my love. Katonda asobola okugamba njagala nnyo abantu. God can say, I love the people so Tolina much. lwali osanze ensolo nga zikuŋŋaanye zeebuulira ekigambo. There is no day you'll ever find animals. Tolina lwali osanze ensolo nga zirina we ziri nga Katonda ayogera nazo. There is no way you'll ever find animals. Tolina wali osanze ensolo mbu zikuŋŋaanye nti Mukama ali mu zigamba beera mulamu. There is no time you can find animals gathered. Naye Katonda akuŋŋaanya abantu But God gathers them era n'abawa obulamu kubanga abantu abaagala. because He loves the human being. Ayagala nnyo abantu be. He loves Gwani people so amenya emitima gy'abantu? Who are you to break Gwani other people's akosa hearts? omutima gw'omuntu? Who are you to hurt some person's heart? Baako ebintu by'oyiga mu bulamu kino ekyo kitwale nga kikulu nnyo. Take this as something very important. Ne bw'oba ng'oyawukana n'omuntu yawukananga naye mu mirembe. Separate in peace. Kibi nnyo kutambula It is very bad to move. nga waliyo akaaba Yet there is ku lulwo because of you nga gwamufumita ebigambo ebibi. that you spoke ill Nalyo of that yakaaba. person, but that person is busy crying there. Bameka abagamba nti kituufu? How many people say that? Olinayo omuntu akaaba There is naye a nga person gwe crying, but because of you, lwaki okaaba? why should that person Nkaaba cry? ku lwa gundi, Because of so and so. nkaaba I'm ku lwa gundi, because of so and so. ng'akaaba ku lulwo, That person is crying on your behalf. ng'abonaabona ku lulwo, The person is suffering. nga talina because of mirembe you. ku lulwo, They don't ng'asulaatula ku lulwo, They get nga yeekyawa ku lulwo, They hate nga themselves munakwavu because ku of you. lulwo. They are sad because of you. Kyewale
mu bulamu bwo bw'oba oyagala okutambula n'emirembe mwene ensi. Omutima gw'omuntu A person's heart kya muwendo, is so precious. kya muwendo kye, It is his precious thing. gwa makulu, It is important. gwa muwendo. It is of Abamu value. ku mmwe muleetedde abantu okutoolebwako obulamu. Some people have caused other people's lives to be reduced. Njogera nkiddamu, I abamu ku want mmwe this. Some of you muleetedde abantu okutoolebwako emyaka. have caused people's years to be reduced. Eyalibadde awangaala The one who did n'atoolebwako emyaka. their years get reduced. Otoolako omuntu emyaka ng'omubonyaabonya You reduce a ng'omutulugunya, person's years by torturing them. n'omutoolako emyaka. And you reduce that person's years. Eyalibadde awangaala The one who emyaka lived for 100 for maybe 100 years. n'awangaala kutuukayo. They fail to reach 100 years. Twetoolako emyaka We reduce on years buli kaseera. all the time. Osobola okuba nga weetoolako emyaka naawe kennyini. You could have reduced your years. Kyokoma So okubeera nga weeraliikirira kino weeraliikirira kiri, You're oli not- mu kwetoolako. when you're worried of this and that, you are reducing on your years. Kyokoma okubeera ng'omutima gwo guwa amaanyi. The more you give strength to your heart, Olina abantu abagulabamu ekyomuwendo, that you have people who see value, abaguzimba, the people who build baleeta up, obuwangaazi they bring long life munda mu ggwe. inside of you. Olwaleero ffe twetta. It's we Ffe who kill our twetta. souls. We kill our souls. Osobola obeerawo naye ng'olina omuntu gw'ogenda otoolako, You could be omutoolako, but you're reducing omutoolako you're reducing buli kaseera all nga the gwamutoolako emyaka, That you're doing gwamutoolako it on the obuwangaazi. You're the one reducing on the long life of the other person. Bantu bangi So many people balwadde are sick. bayimirira n'ayimirira bw'oti nga uli ayagala gweri, They stand and feel like they want to collapse. naye nga bamumenya omutima, Yet the person's bamukosa heart was broken. omutima. The heart Buli was babeera hurt. nabo The bamenya people who stays, omutima, they buli break the person's heart. batulugunya omutima, They torture their banyigiriza omutima. Squeeze that person's heart. Tuli mu bulamu nga abantu tebakyegendereza abantu bannaabwe. We are leading a life where people no longer Omuntu care yalina about others. kukwatibwa bulungi. A human being is supposed to be handled well. Bulungi. They are supposed to be handled well. Gwe njagala obeerawo nga bakuwa amawulire amabi buli I kaseera. want you to be receiving bad news all the time. Bakuwa amawulire buli kaseera nga baleeta amawulire mabi. That they bring you bad news all the time. Kyetandika okuba nga weekanga, You begin to ogugumuka, You wake up all the time. weekangakanga. You're always in fear all the time. Obulamu bwaffe tubukutte ng'ekyokuzannyisa. We've mishandled our lives like Era ensonga lwaki toy. gamba It's the reason obulamu I bwo say that your bujje mu life, bantu abakyamu, remove your life buteeka away. watuufu. Place your life in the right place. Bujje mu bantu abakyamu, Remove your buteeka life watuufu. and place your life in the Gye right obulamu place. bwo mu bantu abakyamu. Remove your life out of the wrong people. Omuntu akubeererawo mu bulamu. A person can be there on your behalf in life. Ekyamazima abantu bonna babeerawo, For all the people are always naye there. osobola okwagala But omuntu you can love a person. n'omusembeza You welcome them. n'omubeererawo You stand by them. n'omugamba weebakaawo, So you sleep galya here. kino, Eat this. nywa kino, Drink beerawo bw'oti, Be like this. n'omubeererawo n'oyiwawo omubiri gwonna. You help that person in every circumstance. N'avaawo ng'akukubye enkokola, But they live when they pushed you with an n'avaawo elbow. ng'akubye ebikonde. They leave you with making fists, Tewali boxing you. muntu ne bw'aba alimu katonda afaanana ati There is no person, even if they've got whichever kind of God, amenyeka omutima. that person's heart will always break. Ayinza okugamba ozannye buzannyi, You could think that you've only played, naye weekosezza nnyo but you've hurt yourself so much. okusinga ono gw'olowooza nti omenye. More than the one you think that you've broken. Ensonga lwaki mu bulamu It's the reason in tambula nga life, weegendereza move well, eri be careful obulamu bw'abantu when abalala. it comes to other people. Weewalenga okukaabya omuntu Avoid ng'akaaba causing bya others ddala to naye nga cry. gwabimuleetedde. Crying, but because of you. Weewale Avoid it. omenyefu bw'omutima obumanyi. Do you know the brokenness of the heart? Abantu balwala omutima, The people's hearts abantu get balumwa sick. omutwe, The people get the headache. abantu beekyawa, They hate themselves. n'alwala omutwe The head feels kubanga sick omutima gunafuye. because the Atandika heart has okulwala broken omutwe away. ogwa buli kaseera, They begin to feel that naggwako constant emirembe, headache. They lack eyali the asanyuka peace. takyasanyuka, The one who takyalina feel bulamu like bweyagaza, they're no ali longer awo like just ekisujjasujja ekya buli kaseera The constant naye nga feeling. kyavaawa. But where did it come from?
buli bw'obeeranga ne muntu munno whenever we are with a fellow human being, mukwate bulungi handle them well. naye akwatenga bulungi. And let that person also handle you well. Nziramu, I repeat, buli bw'obeeranga ne muntu munno whenever we are with a mukwatenga fellow bulungi human naye being, akwatenga bulungi. handle them well, let them also handle you well. Lekerengaawo okulumya obulamu bw'abantu abalala Stop hurting ne other mulowooza people's nti lives. mu maaso ga Katonda mulibeerayo n'ekisa. And you think that you'll find sympathy before God. Obulamu bwo kyewalenga. Always avoid Nze it in your nkusomesa life. I teach you, kyewalenga. avoid it. Emabegayo That your legacy, weewalengayo amaziga. avoid tears from where you're coming from. Leka bakuveeko nga be babi, Let them leave you when they're in wrong, gobeeranga mulungi. but always be good. Leka bo bakolenga bubi ne gobeeranga mulungi. Let them treat you badly, but always be good. Buli ali wano Everybody abeerawo n'agamba is always saying, muganda wange yankola bw'ati, my sibling did this to me. bulaaza yankola bw'ati, My brother did this. mukyala wange yankola bw'ati. My wife did this to me. Abantu balwadde So emitima, the people are naye sick, emitima girwadde bantu bannaabo. but the hearts are sick because of the fellow human beings. Bakubuuza lwaki tolina mirembe? When they ask you why don't you have Si peace, ssente zokka, it's not all about money, naye n'abantu b'ozoobeera nabo, but the people you've always n'abantu stayed with, b'ozootambula nabo, the people you've moved with, n'abantu b'owangaala nabo, the people you stay bakola with, ky'amaanyi nnyo play a great role okukosa obulamu bwo. in damaging your life. Kale fuba okulaba, So endeavor to see kuuma omutima gwo, that you protect your heart, naye n'emitima gy'abalala gikuume. but also protect other people's hearts. Bwe tubeera ffenna Once we are together ne tutambula ffenna, and we move together, tulina okuba nga buli muntu akuuma munne. we ought to protect each other's Olina okuba hearts. nga okuuma omutima gwa muno nga naye akuuma ogugwo. You must be in position to protect each Kitegeeza other's olina okubeera hearts. nga weewala ensobi It means you must esobola be in okunyigiriza position to omutima avoid gw'omulala that oba okulumya having omutima the gw'omulala, of that can bring naye that nga person yeewala that- ensobi that they oba also- nga yeewala ebibi that they also ebisobola avoid the okunyigiriza munne. that can torture the other person. Tulina otambula mu nsi nga twewanirira. We have Mpanirira to support me nkuwanirire, and I support you. nzimba nkuzimbe. Build me as I build you. Naye abantu balwadde, But the people were sick. oyirawo abantu omubiri, You stand and help the people, bo ne bakuterawo amayinja n'amafumu and they put stones and spears for ne you. bagamba gwawo. They say, fall there. B'oyiriddewo omubiri, Those you've helped, hey, bo ne bakutegula buteguzi. they instead wish for you to fall. B'oyiriddewo omubiri, bo ne bakola ki? The Ne ones who've helped bakutegula so buteguzi. They instead wish for your falling. Kale mu bulamu buno So, in this nze nja world, kusomesa, I will weewale Avoid okunyigiriza to- obulamu bw'omuntu omulala. some other person's life. Abantu bakaaba amaziga agatalabika naye ng'amaziga ga bulumi, People cry invisible tears, but because naye ng'obulumi obwo abantu be babulense gye bali. but it's the fellow human Oli beings that n'atambula go through. ng'akaaba. Person moves while crying. Kyewalenga, Always weewalenga avoid- okukaabya, Avoid kubanga nawe bwe person. bakaabya For when they get you to biruma. cry, it feels painful. Sanga olingaga omwana ono namubeererawo, Find a person omwana ono saying, namwagala, I love omwana ono that namuyirawo omubiri, omwana ono I was nakolaba, that child. naye nga bamumenya omutima. That person's heart was broken. Osanga abantu nga tebakyagala kuyamba, You find people who no longer want to buli help. ajja bamwekengera, They're always keen about Lwaki? outcomes. Why? kubanga abantu batukosezza. Because the people have hurt us. Kati gwe mu bulamu bwo kyewale, So avoid it in your life. era nkugamba kino ekigambo, And I'm telling you this one, Katonda tagaba bya bwereere. that God doesn't give free things. Buli Katonda kyalikuwa Whatever agenda God will give kikuwa you, He will give kugasa you balala. for the relevance of the earth. Tajja kuwa bugagga bwa bwereere. He will not give you free wealth. Buli kyakuwa Whatever akikuwa lwa kugasa, He gives akikuwa lwa you mulimu, He gives it to you for takikuwa a nga good kya thing. bwereere. He doesn't give it to you for nothing.
bw'oba olikaabya abalala if you make others Katonda to ajja cry, kulekamu eyo embeera. God will leave you in that situation. Kale mu bulamu bwo weegenderezenga So in the whole of your amaziga life, g'omulala avoid some nga other person gwagamukaabiza. making that person to cry. Ensi tekyalaba maziga ga muntu nti ga muwendo. The world no longer consider people's tears to be of value. Okaaba ne bakuyitako, You cry and people pass by you. oluma ne bakuyitako. You go through pain and they leave you. Oyo nno kati oba akaaba biki? Why is that one crying? Kati oba biki ebimukaabya? Why are they crying? Tebakyayagala kumanya They no longer want to know. eri muwendo gw'omuntu. When it comes to the value of a human being, Tuzze omuwendo gw'omuntu gubeerewo. let's Komyawo omuwendo gw'omuntu. bring back the value of a human being. Komyawo omuwendo gwaki? Omuwendo gw'omuntu. Bring back the value of Bukomyewo a human being. mutima gwo. Bring it back in Omuntu your heart. omulabe nga wa muwendo. See that a human Lekera being is of okulaba value. ekyetaano kiri ekyomuwendo. Stop seeing the 50. Obwo bulimba. That is a lie. Lekera okulaba akakadde nti kek'omuwendo. Stop Obwo seeing bulimba. as something of Komyawo value. omuwendo gw'omuntu eri omutima gwo, Katonda akuwa omukisa. Bring back the value of a human being in your heart and God will bless you. Komyawo omuwendo gw'omuntu, Katonda akuwa eki? Omukisa. Bring back the value of a human being in your heart. And God Sente will bless z'owo you. muwendo si kya muwendo eri The Katonda. money that you value is valueless before Sente God. z'okulembeza si kya muwendo eri Katonda. It is of no value before God. Si kya muwendo eri Katonda. It's not of value before God. Ekyomuwendo eri Katonda ye muntu. Something of value before God is the human being. Ekyomuwendo eri Katonda ye gwe. Something of value before God is your soul. Ekyomuwendo eri Katonda y'ani? Ye gwe. Something Ye of value muntu. is Si the human being. sente. Not money. Si mmotoka. Not the car. Ye muntu. But the human being. Naye omulembe guno But in this era, omuntu aleka omuntu n'afa. a person leaves another to die. Agamba And they say, okimanyi kati ennaku zino emmotoka zisinga abaana ewaka okubeera ekyomuwendo. do you know that now Omwana alwala a child falls ne sick, gatwetaga miliyoni 15. we need 15 million. Taata shillings. n'agamba The father says, ntulye emmotoka yange me to sell off my car ku lw'omwana for the sake of the child. oba kafa kaffe. If the child is Emmotoka alive, n'agirekawo he leaves omwana n'afa. the child dies. Tetugenda kufuna We mukisa will not be nga blessed. tugulumiza ebitali bigulumivu If we mu maaso exalt ga Katonda. what is not Tetugenda exalted kubeera na before God. mukisa We will not be nga blessed. tugulumiza ebitali bigulumivu mu maaso ga Katonda. If we exalt what is not exalted before God. Ogulumiza ssente You ne exalt Katonda takirabamu. But God doesn't see that. Ebyo abiraba nga kasasiro. He looks at that like trash. Tuli fena baluganda. Are we together, brethren? Bino nno bye nkusomesa bya ddala. What I am teaching you is real. Ekikutabula kyekyo. What perplexes you is that. Za omuwendo gw'omuntu Bring mu back the bulamu value bwo. of a human being in your life. Za omuwendo gw'omuntu mu bulamu bwo. Bring back the value of a human being. Bw'oba in your oyagala life. Katonda kukozese If you want God to omuwendo use you, gw'omuntu mu mutima gwo gubeeremu. let the value of a human being dwell in your heart. Naye gwe olina muwendo gwaki? But what is Gwa the value? ssente, You've got value for money, bugagga, wealth, ssente, money. bipapula gwe by'okulembeza munda mu mutima gwo. It's the papers that lead in your heart. Naye Katonda ayagala omuwendo gw'omuntu God is munda after mu the value of human being gwe, inside kubanga of you. naawe oli muntu. For you are also a human being. Kale ekibuuzo kiri nti gwe ki ekikusinga? So the question is, Maaso what is better than you before you? Mpaayo kimu. Just give me one thing. Mpaayo kimu nga kikusinga gwe. Give me Kimu. one thing that is better Oŋŋambe than kino you. kinsinga. And you tell me this is better than me. Ng'oggyeko Katonda. Mpaayo kimu ekirala. Give me one more thing. Lwaki? Why? Lwaki? Lwaki gwasinga? Why are you the best? Lwaki gwasinga eri ssente? Why are you Lwaki better than gwasinga Why eri are you- amamotoka? Lwaki Why are you gwasinga? better than the cars? Osobola okwetakula emmotoka? Can you kill yourself for a car? Osobola okwetakula amaka amalungi? Can you kill yourself for a good home? Osobola okwetakula biliyoni ya ssente? Can you kill yourself for a billion of Osobola money? okwetakula biliyoni za ssente? Can you kill yourself for billions of money? Lwaki newetta? Why don't you kill yourself? Ambuulira. Kubanga oli wa muwendo singa ki?
For you are of great oli value. w'omuwendo osinga biliyoni za sente, You are of great value more than the oli w'omuwendo osinga amataka You're more valuable gy'oli. before you. Era oli bagamba wette otwale biliyoni za sente zino ozitwala wanga ofudde. When a person tells you kill yourself and take the millions of money, kitegeeza oli w'omuwendo, it means weewa omuwendo okusinga biri. you value yourself more than the other things. Kati omuwendo gwe weewa So kitwale ne bali abantu ba muwendo. take it that also the other people are of great value. Kakati gwe kyotasobola kwettira lwaki okittira munno? If you can't kill yourself for something, why should you kill some other Gwe nga person? tosobola kyettira lwaki gwe okittira munno? Why would you kill some other Ani person? asobola okwettira obukadde 100? Who can kill themselves for Ate millions? kati gwe lwaki oba obuttira munno? So why should you kill on behalf of the other person? Bwe lwaki oba osobola okutta munno olw'obukadde 10? Why should you Ng'ate kill gwe some other tosobola person? kwetta lwa bukadde 10. Yet you can't kill yourself for 1,000,000 shillings. Ani asobola okwewalana olwa miliyoni 10 ne weewalana? You envy yourself for 100 million shillings. Ng'osobola okwewalana olwa miliyoni 10. That you can envy yourself. Noga nze neewalana. Say, I envy myself. Kati gwe lwaki owalana omulala olwa miliyoni 10? Why should you envy some other person for 100 million shillings? Lwaki owalana omulala? Why should you envy some other person? Nga tuggyeko Katonda, Doing away with omuntu God. yalina okusinga. A human being is supposed to be the best.